180 children live, play, and study together at an orphanage in the city of Mingora in Pakistan's northern Swat Valley. Dozens of them have lost one or both parents for the same reason: the major military offensive launched in 2009 in an attempt to break the Taliban's hold on power in Swat. موږ ته چې کوم تر اوسه پورې ډیټا راغلی یا موږ سره معلومات دي نو پای کې مختلف کیټګریز دي لکه د پولیس بچي به کافي دي ولې چې ماشوم د پلان لاړ شي نو بیا خو د هغه د پیسو باندې مې وجه مثلا نار کېږي چې د هغه پراپر لوک افټر نه پلار په دماغ کې مړل یا سما شومان دي چې هغه پلار طالبانو مړ کړیو سده سي چې پلار پوجانو مړ کړی دي یا مختلف دا کې مړ دي و د هر ماشومان مختلف سټوري کنه ځکه چې هغه نه خپل لاړ. In Pakistan, fatherless children are often considered orphans because their families are left without a breadwinner. Orphanages like this one, run by the Kapal Kaur Foundation, have seen a surge in the number of children in need of education and support since the beginning of the military operations in Swat. One child who lost his father to the fighting is Osama, a 12-year-old from the village of Landakay. मैं अपना पुलिस हूँ सर अच्छा पहुँचान से बड़ी डिप्टी को सर अगर सब घर से तो ये पहले भी बोलेगा जो सर वो रॉन से पहले तो डिप्टी ले तो सर पहुँचाने चाहिए तालीब तो जुटे से पकड़े सर सच वही तो इन तब ये पता ना सर हम लोग पहले और माती कर लिए सर पढ़े वहीं से और लास्ट सुनो सर हमको कुछ हमको सर शो हमको रपाती जो हमको घर से सर नौ बेड साथ पे शुभ पहुँचान टाइप ना कोई एरा शुभ काम इस तरह से आकाश चिड़ा और मर ले वेरा शुभ से Another child, Haroon, tells the story of how the Taliban targeted his father. ټول چاپیر شوی د کور کم چې دغه ګټ لا راغلو هغه مخونه په تور دغه باندې پټ کړو او وېده ته आवाज کړ ما پلان نه आवाज وېده ته आवाज کړ زما پلان بیا په بل طرف پوت دی ولته کې ټول زم د کور نه ګیرا غسته بیا ما پلان هلته کې وشت ما ته کله ما خام ټایم شي دغه ټایم کې وشته ما ته وی ته جاړم زما په ټایم پورو وسته جاړم اوس په دغه ټایم کې راته لګ را دی بس. In spite of the tragedy in his past, Haroon's spirits remain high, and he says he wants to work to make his country a better place. But for many of these orphans, the violence they've witnessed has had devastating effects. Psychologist Niaz Muhammad has spent a year and a half with the war-affected children of Swat as part of a project funded by UNICEF. He explains the serious impact the war has had on their well-being. تیر شوي دي تیریږي ټراماټایز دي تقریبا دلته 95% ماشومان چې ټراماټایز دي نو دغه ماشومان چې دي دغه ټراما نه روباسل دي ځکه کو دي رونه باسو دغه نو دی بیا فردر ډیسارډرز چې ډیپریشن شولو یا انزایټي شولا نو هغه ته دا سيزونه ترانسفر کیږي. Professionals working with Pakistan's orphans point to another risk posed by the fighting. Children exposed to violence and tragedy might react by becoming militants themselves later in life. Other orphans of Swat are already suffering the after effects of the violence. Children without a place to live and study are often forced to work to support their families. Child laborers are a common sight on the streets of Mingora, where even the region's 4 orphanages cannot support all the young victims of